because of Monday is another public holiday, which is for Hari Raya holiday. So today kita paksa lah marathon. Kita akan discuss one past question June 2018. Okay, on acquisition of subsidiary while using indirect method. Okay, and then for your homework, okay, take note terus ya, February 2021. Okay, question past semester February 2021. Question number 2, okay, nama companies tu Meru sebenarnya. Meru, okay, Meru Berhad. That question focus on disposal of subsidiary. Okay, that's why saya nak discuss acquisition ni daripada A to Z sampai habis. Sampai kita prepare cash flow. Sebab bila you come to disposal, it will be in other way round. Terbalikkan sahaja. Okay, will be opposite. Okay, so dia macam tu lah, kalau faham acquisition, disposal boleh buat. Okay, sebab soalan final, it can be acquisition or it can be disposal of subsidiary. Okay, even though we also have element of associate, but so far tak pernah lagi keluar associate. Okay, mungkin kalau keluar associate ni susah sikit sebab you all dah struggle dekat question number 1A. So kita bagilah soalan yang quite easy untuk question number 2. Okay, nanti kan fail ramai pula kan kalau susah. So question number 2 ni selalunya adalah as a bonus. So please grab as much as marks dekat question number 2, which is dia punya total marks is 25 marks. Okay, kalau boleh dapatkan 25/25. Okay, sepatutnya. Sebab ini ada repeating, belajar balik yang 5-10. Okay, tadi your homework February 2021, mungkin kita tak akan sempat nak discuss, tapi if you have any questions, okay, boleh tanya, okay, sebab cash flow jawapan dah ada. Okay, jawapan dah ada dalam soalan. So, sekarang you just nak prove saja your procedure yang you buat tu, semua pengiraan tu maknanya channel balik kepada solution tadi, kepada jawapan dalam soalan. Dah ada jawapan dah. Tu yang suspend tu. Dapat ke tak dapat, ke tak dapat tu tak apa, reda lah. Okay. Jangan pergi ulang balik pula dengan benda yang sama. Okay, banyak soalan lagi nak kena spend, nak kena jawab. Okay, always remember FAR620. Antara cabarannya adalah you nak kena beat the time. 3 jam, 2 soalan. Nampak sikit 2 soalan. Subjek lain 3 jam 5 soalan. You must remember soalan 1A 60 markah tu adalah comprehensive. Okay. Janji buat sampai habis. Jangan balance tak balance itu tolak tepi. Janji buat. Kalau you tak buat soalan tu, alamatnya maknanya is a signal that you will going to fail. Okay. Buat tak habis pun antara signal-signal yang you akan fail. Buat sampai habis, takat yang you tahu buat. Okay? Nak beritahu ni. Soalan tak susah. Tapi nak menjawabnya susah. Saya tahu cakap tuturan ni, soalan senang. Saya dah refine dah soalan. Set 1 dah siap dah, set 2 belum siap. Okay? Set 1 dah siap. Senang. Tapi nak menjawabnya susah. Okay, komprehensif kan nak ketika ni. Okay. Kalau saya buat sekali first round tak balance, you all tak tahulah. Tak ada second round. Saya boleh ada second round, third round lagi. First round saya buat pun tak balance. Sebab saya ubah soalan orang, lepas tu tak balance. Okay. Sakit kepala, nak muka hijau. Okay, mencari. Sebab bukan soalan kita kan, kena tengok kat mana. Tengok ayat, nak kena bagi student nampak clear apa yang nak tanya, apa benda tu, kena clear, seclearnya.
Nanti kalau sudah tak clear, tak boleh jawab. Tak tahu apa nak buat. Okay. So, that's sajalah. Okay. Chatting biasa saja. Okay. Let's look at the slide. Nampak kelas? Nampak slide? Can you see? Nampak. Okay. So, I'm not interested to explain, okay, to refresh balik your knowledge on statement of cash flow. I just want to highlight what will be the effect of the acquisition of subsidiary or associate, as well as disposal of subsidiary and associate in the process of preparation for the consolidated statement of cash flow. Itu saja. Okay, so for a start, okay, just warm up saja. Okay, you should remember, hopefully still remember the 3 activities: operating, investing, and financing. Let's look at the first one, operating activities. Okay, as compared to other activities, financing and also investing, operating activities, okay, if you are using different method, so you need to have different approach. Okay, jawapan dia punya working berbeza hanya untuk operating activities if you are using different approach. But if different approach you apply untuk financing and investing activities, cara dia sama je, tak ada beza pun. Okay, macam benda yang sama, you guna direct ke, indirect ke, itulah cara nak jawab dia. Tak ada beza. But untuk operating activities, if you are being asking to prepare by using direct method, so you must focus on these 3 elements. Cash receipt from customer, cash paid to supplier, and cash paid to employees and other expenses. If the question require you using indirect method, so you need to adjust the net profit before taxation in order to come up with what will the total net cash flow from operating activities. Okay, how are we going to adjust this net profit before tax? Ada 3 step. Yang pertama, kita akan buat reversing over expenses and income. Reverse. Kalau dalam software, expenses kita tolak, income kita tambah, dalam cash flow terbalik. Expenses kita tambah, income kita tolak. Itu panggil reversing. Step number 2, ini berlaku untuk indirect method. Ada 3 step in order to adjust the net profit before taxation. Step number 2, kita akan determine what be the changes in working capital. Okay, net changes in working capital. So, ada 3 elemen yang kita fokus on. Pertama, inventory. Yang kedua, account receivable. Yang ketiga, accounts payable. That's step number 2. Step number 3, kita akan tolak dengan interest paid dan juga tax expenses in order to derive what be the net cash flow from operating activities. Okay, so today kita akan fokus on indirect method. Next week on Thursday, our last meeting, next Thursday, we are using the same question, which is June 2018, dan kita akan buat direct method. Okay, kalau sempat masa panjang 1 jam, saya mungkin juga buat direct method untuk soalan February 2021. Hopefully, you all dah jawab, dah buat. Okay, so saya hanya fokus dekat direct method saja next week. Okay, next. Alright, when talking about investing activities, tadi dan pasal yang direct pula. Operating, okay, jadi they can be direct dengan indirect, and then cara nak buat dia berbeza. Tapi outcome dia sama. They should produce the same answer of cash flow. Total cash flow ni mesti sama. Walaupun guna kaedah yang berbeza. Investing activities, okay, there's a list of items that should be considered to be presented under investing activities. But with regards to consolidation, ada 3 item yang
kena ada dalam investing activities. Pertama, ni kalau based on soalan lah, based on question. So yang pertama adalah acquisition of subsidiary ataupun acquisition of associate, disposal of a subsidiary, disposal of associate dan juga dividend received from associate. 3 item ini mesti berada dalam investing activities. Why? For the financing activity ada 2 item saja. Yang lain tu adalah item yang you all dah discuss, okay? Secara detail dulu dalam 510. Okay? Yang ni berkenaan dengan konsol saja. Okay, dividend paid to NCI and dividend paid by holding. So ada 5 item saja tambahan yang kita nak inject dalam format cash flow yang you all dah belajar dulu dalam 510. So very small contribution. 5 je perkara yang tertambah. Maknanya is required your basic knowledge lagi besar. So refresh balik. Okay, macam mana nak prepare cash flow. Okay, so dividend paid by subsidiary. Remember tadi ada dividend paid to NCI, dividend paid by holding, and dividend received from associate. Okay, so kenapa tak ada dividend paid to holding company? Sebab dividend tu adalah intercompany transaction. The cash is still within the group, so there is no cash inflow and cash outflow. Remember, we are talking about statement of cash flow. Kita hanya record transaction yang ada cash outflow and cash inflow. Okay, so dividend paid by subsidiary to NCI actually is a cash outflow from financing activities. That's why kita include dividend paid to NCI as part of financing activities tadi. Ni dividend paid sebab dia adalah cash outflow. Okay, with regards to associate, dividend paid to holding company ataupun dividend received by holding company from associate, it will be cash inflow. Okay, from an investing activity. So that's why kita ada kat sini under investing, dividend received from associate or by holding company. Okay, for the acquisition and disposal during the year, okay, dia sama je associate dengan subsidiary, tapi ada slightly berbeza. Okay. When talking about acquisition, kita akan ada cash outflow sebab acquirer kena bayar pada acquiree ataupun investor kena bayar pada investee sebab dia acquired share kan. So kita kena bayar investment. Okay. When talking about disposal, we are referring to cash inflow. Dapat proceed from disposal, dapat duit sebab dispose barang, dispose share. Okay. So for the associate, whatever amount cash inflow and cash outflow, kita akan record sebagai part of investing activities. Ambil je figure tu. Okay, this is acquisition of associate. Masuk figure lump sum. Berapa figure yang dia bayar. Okay, disposal. Berapa figure yang dia terima. But not for subsidiary. Okay, same situation for the acquisition, cash outflow, disposal, cash inflow, but amount that should be reported in the investing activities should be net cash flow. Bukannya cash flow yang you all dapat tadi tu. Okay, yang amount cash flow yang dia bayar for the acquisition dan juga amount cash yang diterima upon disposal. Okay, bukannya amount tersebut tapi mesti amount net cash flow. So kita akan tengok nanti dalam soalan. Okay, itu saja yang beza. Okay, yang lain sama. Okay, then we go to question. Okay, alright. So this is the question. Okay, dalam soalan ni June 2018. Okay, ada 3 statement diberi.
statement Shopee, Shopper and Sochi. Okay. Ada soalan, saya tak sure Februari tu dia bagi 2 ke 3. Dan Meru. Where's Meru? Meru bagi 3 juga. Nanti kita tengok soalan nanti ada yang bagi 2 statement saja, which is Shopee dan juga Shopper. Tak ada Sochi. Ada beza ke? Ada beza. Okay, nanti saya highlight kat mana beza dia. Okay, soalan ni bagi 3. Okay, 3 statement. Okay, but at the same time, there is a question where they only provide to the student 2 statements only. Okay, so saya ajar yang detail dahulu, nanti saya akan shortenkan. Okay, sebab kalau 2 statement tu maknanya it should be detail. Okay, mana detail saya tunjuk sekarang kejap lagi lah, saya tunjuk detail. Macam mana jawab secara detail. Okay, and then kita tengok item Shopee. Okay, kita ada 2 column. Okay, 1 opening, 1 closing. Nak tahu current period, tengok Shopper. Current year. Okay, so our current period is ended 31st. Ni current year kita 30th June 2017. Okay, maknanya kita bermula beginning opening kita adalah pada 1/7/16. Okay, this is our current year. Dan when we compare dengan Shopee, so this is current year, this is a previous year. Yang previous year adalah opening balance. Okay, current year will be closing balance. Okay, boleh? Alright, so if you counted here, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 item. Okay, dan 11 item tu kita kena buang cash at bank. Sebab cash at bank adalah your answer. Okay, ni yang kita nak buat sekarang ni lah, cash flow. So cash at bank is one of the item cash, one of item cash. Dan you must remember for the cash flow, cash and cash equivalent. Okay, trace balik nota lama-lama. Okay, please understand balik what do you mean by cash equivalent. Cash equivalent also part of cash. So kalau ada cash equivalent, kena buang juga sini, kena cross juga. Okay, that will be your answer as well. Okay, cash equivalent. Okay, jangan ingat cash saja. Cash equivalent, if they consider as cash atau cash equivalent, any item kalau diclassified as cash equivalent, it should be part of cash as well. Okay, so dalam ni jawapan kita akhir nanti cash flow kita mesti jawapan ni. Kalau tak dapat yang ni maknanya salah. Mesti dapat you punya cash flow last kali bawah jawapan dia. Okay, cash flow end of the year should be 20,500. Okay, alright. So settle. Okay, then we go to additional information. Okay, sekejap ya. Kat mana Okay, tak apa. Sebab kecil kat sini, tak apa. Alright, number 1. Okay. The administrative expenses. Mana administrative expenses ini? Okay, amount dia 39,500. Okay. That element, administrative expenses, inclusive of depreciation expenses, 3.5 million. Sama. Kedua, impairment of associate. 2. Ketiga, impairment of goodwill on consolidation. Tak ada figure. Kena cari question mark. Okay, gain on disposal of plant. Also question mark. Okay, tinggal dulu. Okay, saya tekan yang lain dulu. Number 2, on 1st August 2016. Remember kita punya opening balance 1st July 2016.
Okay, sebulan lepas opening. A building of Eden which is situated in Bangi was revalued in a deficit of 3 million. Deficit, kalau surplus, maksudnya apa kelas surplus? Surplus maksudnya apa? Anyone? Apa maksud surplus? Surplus apa? Under value. Kalau surplus under value. Deficit maksudnya over value. Okay? Ini maksudnya over value. Okay? Ini maknanya asset over value. Bila asset over value, kita akan buat debit, kredit PPE, debitkan ARR 3 million. Okay, journal entry. Number 3. During the year, a plant with the carrying value of 8 million was sold for 10.5 million. Okay, nak cari gain or loss, mesti selling price, tolakkan dengan carrying amount ataupun carrying value. Selling price 10.5, tolakkan dengan carrying value 8, dapat berapa kelas? 2.5 million. 2.5 million. Okay, journal entry, debitkan. Okay, bila kita dispose, besok dapat duit. Debitkan cash. 10.5. Okay, and then credit dapat gain. Sebab selling price is higher than carrying amount. Gain maknanya retain profit. Okay, ataupun saya buat sini gain lah. Okay, gain 2.5. Kredit satu lagi, bila kita sold maknanya aset kita kurang. Debitkan kreditkan PPE. Amount dia 8. Boleh? Ini journal entry. Okay, next number 4. A new machine was acquired during the year at its fair value of 1 million. The payment was made by issuing ordinary share. Okay, acquired machine. So, machine bertambah, debitkan PPE. Kreditkan pembayaran secara issuing share. 1 million, 1 million. Okay. Number 5. Acquisition, acquired 80%. Okay. So, soalan dia hanya fokus satu saja. Kalau keluar acquisition, no disposal. Kalau keluar disposal, no acquisition. Okay, so on 1st July 2016, okay, Eden acquired 80% interest, more than 50%. Therefore, Min become a subsidiary of Eden. The consideration transfer, CT yang dia bayar, okay, dalam bentuk issuing of shares for 15 million plus dengan cash 3 million. So 18 million. Okay. And then bila kita ada acquisition, of course kita kena kira determine goodwill. Okay, or bargain purchase. Dalam soalan ni saya dah tahu dah jawapan dia adalah goodwill. Bukan kerana saya dah tengok solution dia. Tak. Kerana kat sini dia kata impairment of goodwill on consolidation. So maknanya bila kita calculate goodwill or bargain purchase, kita wajib dapat goodwill. Boleh kelas? Okay. So kita start dengan CT. 18,000. Kaedah NCI menggunakan proportionate share. Partial. Okay. Plus NCI. 20%. Okay. Tolak. Because partial. Fair value. Net asset of subsidiary at DOA. Okay. So, kalau tengok balik dalam soalan ni,
Okay, nombor 5. Lupa nak journal entry dia. Acquired maknanya debitkan investment in subsidiary. Namanya 18. Kreditkan apa ni? Ordinary share capital 15. Kreditkan cash 3. Okay. So sekarang ni kita nak kira fair value net asset of subsidiary. Remember class, asset equal to liability plus capital. Okay, dulu tanya macam mana nak kira net asset, fair value of net asset. Net asset, you all kata is asset tolak liability sama dengan capital. Okay, betul? Cuma penggunaan dia adalah berbeza. Okay, dalam soalan yang sebelum ni kita discuss. Okay, dalam soalan-soalan sebelum ni kita ambil yang ni. Sebab kita tak ada information on asset and liability. Kita tak tahu apa asset dan liability yang being acquired suatu acquisition. So, kita based on nilai, share dan juga reserve. Okay, sebab tu kita ada listkan fair value net asset, kita based on ordinary share capital and plus all the reserve. Okay, termasuklah revaluation on DOA. But dalam soalan ni, cash flow, soalan akan bagi what kind of asset will be acquired by Eden over Min. So, bila ada asset dan liability, so nak cara dapatkan amount, net, asset, fair value of net asset dengan cara asset total liability. Soalan ni quite friendly because dah bagi total asset, total liability. Therefore, fair value net asset of subsidiary at DOA nilainya adalah 11.6 million tolakkan dengan 1 million. So, dapat berapa kelas? 10.6. Betul? Betul 10.6? Saya buat kat sini lah, tak nampak tu. Determine goodwill. Okay, determine goodwill CT 18, okay, plus NCI 20%. Tadi saya buat. Fair value net asset of subsidiary at DOA. Okay, dah kira dah. Tadi nilai 11.6 tolak dengan 1 dia. Tolak dengan 1 dapat 10.6. 10.6 kalikan dengan 20% dapat berapa kelas? How much? How much? NCI? 2.12. 2.12 plus dengan 18 minus dengan 10.6. Berapa amount goodwill? 9.52. 9.52. Okay. Tadi kita dah record dah dia punya investment. Now kita record dia punya fair value ni. Asset dan liability that being acquired. Okay. So, bila kata acquisition, on date of acquisition, kita maknanya Eden dapat asset dan juga liability. Bila dapat asset dan liability, kita akan buat debit, asset, credit, liability. Okay. Upon acquisition juga kita akan ada goodwill. So we akan muncul debitkan goodwill. Ini positif lah, debit positif. Kalau dapat negatif, kreditkan net goodwill. Yang ni asset. Yang ni liability. Next, bila kita ada goodwill, kita juga kira NCI. So NCI adalah equity, kreditkan NCI. Okay. Alright. Next will be kreditkan investment in subsidiary. Okay, ni adalah journal entry untuk fair value net asset. Okay, boleh? Okay, so kita done journal entry. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada ledger. Okay, dah settle ni semua?
Okay, sekarang kita nak pergi pada ledger. Okay, sebelum kita pergi ledger, tengok dulu kat sini. Gain on disposal of plant. Ada ni berkaitan dengan nombor 3. Plant dispose. Gain. Nilai dia 2.5. Okay. So tinggal lagi impairment of goodwill on the consolidation saja yang belum tahu berapa amount dia. Okay. Boleh? So kenapa saya buat journal entry ni? Sebab bila ada journal entry dia akan guide you. So your working will be systematic and very organized, and then at the end your answer will be accurate. Okay, tak payah kira banyak kali, kira sekali terus dapat jawapan yang betul. Okay, boleh? Okay, now kita pergi ledger. Okay, lepas dapat journal entry semua, dan kita pergi ledger. Okay, for your information, ledger ni tak ada markah. Hanya untuk working. Because there are certain item, okay, figure dalam ledger tu akan kita transfer ke cash flow. Tanpa ledger, kita tak boleh nak kira. Unless you boleh kira congak. Okay, kalau congak pun kena tunjuk working. Mana tahu congak-congak tu tak tercongak. Okay, so sebab satu tick dalam cash flow, paling sikit 2. Paling banyak ada yang 11, ada yang 14, ada yang 9. Tick untuk satu figure dalam cash flow. That's why perlunya ada working. Okay? Tapi macam saya kata tadi, ledger tak ada markah. Bila habis tu buat apa? Buat prepare ledger. Dan saya cerita kenapa kena ada ledger. Okay, yang ni saya tunjuk detail ledger ni. Tapi nanti kalau you all dah pandai, dah faham, okay, tunjuk mana yang berkaitan saja, yang perlu saja you rasa. Yang you kata macam banyak sangat transaction dia, kena buat dalam ledger. Kalau sikit tu boleh congak saja. Okay, so kita bermula dengan transfer ledger, kita mulai dengan Shopee. Okay, tengok Shopee, tadi kita kira item Shopee kita ada sebanyak 10. Selepas kita tolakkan dengan cash at bank. Okay. Kalau kira tadilah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So apa yang saya buat ialah saya buka ledger account untuk setiap item ada 10 T account. Dan saya akan masukkan dia punya opening and closing. Kalau asset, opening dia sebelah debit, closing dia sebelah credit. Equity and liability, opening dia sebelah kredit, closing dia sebelah debit. Terbalik dengan asset. Okay. So saya dah transfer semua figure ni. Okay, contohnya, cuma saya nak susun ikut sequence kat sini. So semua ada. Profit and loss. Contoh Okay, profit and loss, PPE. Okay, tengok dia punya ni sebab dia punya opening, okay, balance BD 47,500, closing 69,400. Saya masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 item. Saya dah transfer lah opening and closing, which I highlighted in blue. Okay, ataupun apa tu? Turquoise Okay, blue. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua, saya nak transfer semua journal entry yang saya buat tadi dalam ledger. Okay, so step nombor 2 adalah transfer or adjustments and also items of shopper. Shopee dah transfer tadi order opening and closing balance. So saya tak bagi you all confused, saya letak kat sini warna biru ni adalah opening and closing. Okay, so nanti warna kuning tu apa, warna hijau tu apa. Okay, so kita pergi balik dekat adjustment tadi. Number 1 tak ada journal entry. Number 2,
Okey, ARR tak ada akaun ARR kat sini. Kita buka 10 tu, itu je lah ini. Jangan pergi tambah lagi. Okey, sebab kita ikut ada dalam soalan sahaja. Okey, kalau ada yang tak ada tu, tak payah buka. Okey, PPE. Saya pergi ke akaun PPE. Kredit 3 million. Saya masuk kat sini, ARR. Nombor 3, debit bank, kredit gain, kredit PPE. 8,000. Okey. Bank tak ada akaun kat sini. Nombor 4, debit PPE, credit ordinary share capital. PPE. Okey. Ordinary share capital 1,000. Okey. Number 5, debit investment, credit ordinary share capital 15,000. Okay, credit card bank. Okay. Next, kita pergi yang asset tadi. Untuk fair value net asset, okay, of subsidiary IDOA. Debit asset. Okay, saya pergi satu-satu property dulu. Okay, so dia punya descriptive tulis sebagai acquisition of subsidiary. Sebab ini adalah asset that being acquired by subsidiary. Okay, acquired by holding company. Okay, asset that being acquired by holding company from subsidiary. Okay, acquisition of subsidiary 8,000. Inventory, okay, soalan nombor information nombor 5. Inventory 1,200. Account receivable 1,000. Okay, cash at bank tak perlu. Taxation payable. Liability mesti kredit. Okay, kredit. Okay, accounts accounts payable. Okay, kredit 600. Okay, ini baru asset dengan liability. Masukkan juga goodwill. Okay, mana goodwill? Okay, acquisition sebelah debit. Okay, acquisition of subsidiary. Okay. Alright. Acquisition. Sebab acquisition maknanya menambahkan. Okay, pertambahan. Okay. And then, kita juga ada NCI. Okay, NCI. Pergi kat kolom NCI. Ada NCI. Okay, NCI is equity, so mesti sebelah kredit. Okay, acquisition tadi goodwill dekat sini, kenapa tak sebelah debit? Sebab dia adalah investment. Okay, acquisition in subsidiary adalah investment, that's why dia debit goodwill. Okay, so settle. Saya dah masukkan semua yang ada journal entry. Okay, saya pergi balik dekat dekat information number 1 yang tak ada journal entry tapi ada item yang related. Okay, information number 1. Okay, depreciation. Depreciation akan mengurangkan PPE. So, masukkan depreciation. Impairment of investment in associate juga akan mengurangkan investment in associate. 500. Okay, impairment of goodwill on consolidation. Okay, impairment of goodwill. Okay, goodwill, tengok dekat goodwill. Okay, yang ni semua dah betik. Yang ni dah ada figure, this of closing opening. And this one is yang transaction. Now kita kat sini kita ada balance. Tak balance kat sini yang mana nilai ni adalah nilai impairment. Okay, missing value. So 11,000. Mana ni? 520. Okay, settle. Okay, next lagi gain on disposal of plant, itu dalam SOPA. Tak ada dalam ledger. Okay, itu ada efek dalam SOPA. Okay, income. Okay, settle. Dah habis. Untuk adjustment, step berikutnya, dalam step nombor 2 juga, saya nak pergi transfer item SOPA. Okay, bermula daripada atas. Revenue tak ada T account. Cost of sale tak ada T account. Share of profit from associate.
Ni makna dalam account investment in associate. Okay. Nak tahu macam mana, tak kat mana ni? Okay. Dalam SOPA, kita tambah. Okay. Dalam SOPA, kita tambah maksud dia adalah income. Kalau income, kita akan kreditkan retain profit. So, kalau retain profit kredit, maknanya debit investment in associate. 2,000. Okay. Next, deficit on revaluation of building. Tolak 3,000. Tolak 3,000 maknanya dia expenses. Kalau expenses akan menggunakan profit. So debit retain profit, kredit PPE. Kredit PPE. Dah ada dah. 3,000. Okay. Tak payah rekod lagi sebab dah ada 3,000. Next, administration expenses. Kita tak payah go through lagi sebab kita dah masukkan dia ikut item by item. Okay, next finance cost. Ada account tak? Tak ada account. Okay, tax expenses. Ada account tax expenses tak? Ada. Okay, tax payable dengan tax expenses account dia sama. Okay, tax expenses dengan tax payable sama. Okay, cuma tax expenses adalah yang incurred current year, tax payable adalah liability. Tapi kita boleh combine dalam account yang sama. Begitu juga dengan interest payable dengan interest paid pun boleh slash account yang sama. Okay, tax expenses. Tengok tax expenses. Okay. Okay, ini adalah expenses. Maksudnya debit retain profit, credit tax 5,000. Okay, next dah done dengan profit after tax. Kita move on to profit after tax attributable to. Okay, profit attributable to maknanya allocation yang kita buat kepada berapa pada holding, berapa kepada NCI. Pengagihan dari segi retain profit. Maknanya retain profit akan bertambah. So, retain profit bertambah maknanya kita akan kreditkan retain profit. Okay. So, first kali parents. Okay. Apa ni? Equity holders of parents. Okay. Maknanya retain earning. Juga retain earning. Okay. Retain earning. PAT 24320. NCI. 2431260. Okay. So, bila sampai kat bawah ni maknanya kita dah settle. Okay. So, maknanya apa yang kita kena buat seterusnya adalah kita akan balancekan ledger account kita, dapatkan missing value. Okay, yang ni done, dah dapat dah missing value impairment. Okay, untuk trade payable, tengok semua item dah betik. Okay, account yang hijau ni adalah daripada shopper. Okay, dapat cash. Semua perbezaan adalah cash. Okay, total debit, total credit. So ada missing value kat sini 1,000 cash. Cuma cash untuk investment in associate ialah investment dividend received from associate. Cash pun ada untuk ordinary share capital. Okay, untuk non-controlling interest. Okay, cash inventory. Okay, cash account receivable, accounts payable cash. Okay, retain earnings cash. Okay. So benda macam ni senang nak dapat dia punya journal entry. Kalau contohnya accounts payable, debit accounts payable, credit cash. Maknanya duit keluar. Okay, so ada soalan kelas? So kita dapat dah dia punya missing value untuk setiap ledger. Berapa amount cash. Okay. So saya share dengan you all ledger ni sebab kita nak prepare cash flow so that you ada something nak refer lah. Okay. So I'm sharing dengan you all.
Dapat? Dapat? Dapat. Okey. Sekarang kita berdasarkan pada ledger ni, kita nak prepare cash flow. Okey. So saya dah prepare cash flow. Okey. Kaedah indirect method. So indirect method kita akan mulakan dengan profit before tax. So profit before tax kat sini adalah 31920. Tengok soalan. Soper profit before tax 31920. Okay, remember untuk kita kena buat adjustment. Kita kena adjust profit before tax. Backward. Okay, bila backward, okay, ada 3 komponen ni, ada 3 step. Yang pertama kita akan buat reversing over expenses and income. Number 2, kita akan determine changes in working capital. Number 3, kita akan minus dengan interest paid dan juga tax paid. 3 section. Yang pertama, okay, kita tengok soalan, tengok cash flow, tengok soper. Okay, saya tak ikut turutan tapi saya untuk discussion saya ikut turutan. Okay, tengok soalan. Jangan tengok kat depan ni, tengok kat soalan. Okay, share of profit from associate. Dalam soper dia tambah. Dekat sini kena tolak sebab reversing. Okay, deficit on revaluation of building. Tolak. Tambah. Okay, administration expenses. Jangan letak lump sum sebab dia ada item dalam tu. So, pergi dekat information number 1. Dalam administrative ada, okay, depreciation expenses to expenses. Tambah. Impairment also expenses. Tambah. Impairment of goodwill, dah dapat dah nilai tadi. Impairment of goodwill amountnya adalah 11,520. Okey. 11,520 tambah impairment expenses. Okey. So expenses kena tambah. Okey, and gain on disposal. Gain adalah income. Dia tambah, so kita tolak. Dan okey, dah habis. Yang administration expenses. Satu lagi item finance cost. Okay, tambah. Okay. Settle. Total dapat operating profit before working capital changes. Dapat total. Next, kita nak fokus dekat step number 2. Nak dapatkan net working capital changes. Okay, for inventory, account receivable and accounts payable. Okay. So, always remember class, kalau let's say figure you kat sini betul, 4,200, tapi dekat sini you buat increase inventory. No marks. Okay. For you to entitled to be award with satu tick untuk sini, untuk dapatkan marks kat sini, indicator kat sini, indicationnya mesti betul, figure mesti betul. Okay. Ingat tu, bukan kata ni 4,200 dah betul dah. Kat sini you buat increase. So, salah. Okay. Macam biasalah kita buat journal entry. Untuk dapatkan figure yang betul, deskriptif dia mesti betul. Description dia tu mesti betul. Okay. Debit apa? Debit. Kalau debit PPE, buat debit cash. Salah lah. Okay. So, sama juga macam case yang ni. Sebab figure ni datang daripada journal entry. Daripada ledger. Okay, kita tengok 3 account ni. Inventory, accounts payable, account receivable. Okay. Saya buat journal entry. Ini inventory. Cash sebelah kredit. Credit inventory. Debit cash. Okay, cash ni maknanya dekat account cash, it should be debit cash. Credit inventory. Same goes to account receivable, debit cash, credit account receivable. Okay. Inventory and account receivable adalah item asset. Penambahannya mesti debit, now credit. So, reduction. Okay. Cash debit, maksudnya cash inflow. So, duit masuk, tambah.
Okay, cash debit maknanya cash inflow. Okay, accounts payable is a liability. Ni, cash tu sebelah debit. So debit cash. Okay, debit cash but debit accounts payable. Balik. But cash ni adalah accounts payable. Okay, debit accounts payable. Salah. Ni. Debit accounts payable, kreditkan cash. Okay, accounts payable is a liability. Liability increase should be credit. Ni debit, so reduction. Ataupun decrease. Okay, kreditkan cash. Cash outflow. Okay, kena tolak. Okay, credit cash maknanya cash outflow. So tolak. Okay. So, inventory decrease, tambah. Receivable decrease, tambah. Accounts payable decrease, tolak. Cash tolak. Okay, decrease, tolak. Okay, nampak? Decrease, tambah. Decrease, tambah. Decrease, tolak. Boleh? Boleh kelas? Sebab dia kena tally. Figure betul, dia punya indication pun betul. Dekat unit descriptive tu, description dia pun mesti betul. Okay? Lepas tu, yang interest kat atas ni, tolak balik. Kalau kat sini finance cost ataupun interest paid. Sama je lah. Terms ya. Terms, penggunaan terms saja. Okay, tolak. Okay. So kat sini masukkan okay, tolak balik. Atas tambah ni finance cost. Okay, tolak. Okay, transaction paid, tengok ledger account tax expense atau tax payable tadi. Okay, debit. Ni cash, ni credit cash. Ni duit cash keluar. Duit cash keluar. Mana nak pergi? Cash keluar. Ni. Okay. Net cash. Apa tak account? Ni. Tax. Tax paid. Tax paid. Mana tax paid? Ni tax paid. Keluar. Ni debit, tax, credit, cash. Cash keluar. So tax. Okay. Keluar. Amal dia. Okay. So itu total lah. Pada 31920. Plus, minus, plus, minus. Dapat 47720. Okay. Clear class? Clear? Clear. Next. For investing activities. Okay, so item ni kena ingat lah apa item yang patut kita presented dalam under investing activities. Okay, acquisition of, okay. So ni maknanya kita tengok baki lain-lain lagi. Yang cash tadi yang dalam ledger account. Kan ada 10 ledger kan? Okay, acquisition of PPE. Okay, kenapa? Sebab account PPE kita ada balance kat sini. PPE ada account cash. 2780. Debit PPE, credit cash. Kalau PPE bertambah tu maksudnya penambahan aset lah. Okay, ada pembelian tambahan. Debit acquisition, duit keluar. Okay, disposal of PPE. Okay, disposal of PPE. Takkan nak refer dalam PPE lagi. Yang ni disposal, proceed. Bila dispose dapat duit. Item number 3. Berapa cash diterima from disposal? 10.5. Okay. Dividend received from associate. Tengok account associate. Ni. Okay, dapat cash. Okay, cash dividend received. Kredit ni. So debit cash. Debit cash maknanya
Debit cash. Mana ni? Acquisition ni receive from associate. Betul? Betul kan? Dividend receive from associate. Betul kelas? Betul? Betul kan? Dividend associate. Mana associate? Ni, dividend receive from associate. Debit cash, credit investment in associate. That's why nilai dia positif. Okay. Apa? Okay, acquisition. Ni yang kata tadi, yang last slide tadi. Ada acquisition of associate dengan acquisition of subsidiary. Kalau you tengok balik dekat soalan tadi, question kita, number 5. Okay, number 5. Okay. Waktu dia acquired masa during acquisition. Okay. Dah bayar dah cash 3 million. Credit cash consideration transfer. But at the same time, asset that being acquired by Eden from NIM also have item cash. So kena kontra kat situ. So 3 million minus 1,004. Okay. 1 million times dengan times minus dengan 1,004. So dapat nilai kat sini. Ni bagi net cash flow. Okay. So dah settle. So tambahlah semua ni figure dapat negatif 17,500. Cash flow for financing activities. Issue of share capital 2,000 sebab account OSC. Account OSC. Okay, ada cash, debit cash, credit OSC. Ada cash maknanya tergapung lah. Okay, maknanya dia kita ada buat pembelian tambahan ataupun issuing additional shares. Okay, so issue share, bila kita issue share, kreditkan on share capital, debitkan cash. Dapat duit lah. Okay, investor subscribe share kita. Okay, dividend paid to NCI dekat ledger NCI dan juga ledger NCI dulu. Okay, ada cash dividend paid. So debit NCI, credit cash dividend paid. Maknanya outflow. So tolak. Okay, tolak 8720. Okay, now look at dividend from holding. Okay, dividend from holding kita akan refer kepada account retained earning. Okay, dalam soalan ni, okay, kita tengoklah account retained earning. Ni, ada kan cash 5,000. Okay, so debitkan retained earning, kreditkan cash. Mana duit keluar lah. Okay, tapi kat sini kita dah buat mana dia punya ni. Ni, okay, dividend paid to NCI negatif 8720 ataupun tolak 8720. So betul lah 8720. Mana tolak tadi NCI 8720 NCI ni share capital ni apa ni? Mana ni retain earning, sorry saya dah confuse lah. Okay, retain earning cash. Okay, 5,000. Okay, nilai ni, okay, retain earning ni, account ni tak perlu buka. Okay, dalam soalan ni, account ni tak perlu dibuka. Sebab dalam soalan ni kita ada soci. Bila ada soci, ambil saja nilai kat sini. Okay, so kalau ada 3 statement termasuk soci, retain earning tak perlu maintain di account dia. Ambil saja daripada soci will be the amount dividend paid by holding company. Okay, so kat sini terletak sini dividend paid by holding
5,000. So total lah kat sini. Okay, so these 3 total of each activities kita total up dapat positif 18,500. Okay, jangan kat sini jangan lupa saya tak merah sini, maknanya kalau sini positif tetap increase, kalau negatif figure letak decrease. Okay, and then baru kita ambil nilai yang kita punya answer tadi, jawapan kita yang kita dah KIV, yang ni opening dengan closing. Okay, opening 2,000, closing 20,500. So pergi balik plus dengan cash or cash equivalent opening, dan you akan dapat jawapan yang sama seperti closing dalam Shopee. Ada soalan? Ada soalan? Do you have any question? Apa yang saya nak you all buat adalah balik pun. Okay, based on ledger yang saya share tu, saya nak you all come up with the solver macam saya buat tadi. Okay, cuba buat sendiri to refresh balik you punya memory on cash flow. Boleh? Boleh kelas? Refer pada slide yang saya bagi. What the item that should be belongs to related to console, belongs to financing and also investing activities. Okay. Ada soalan? Do you have any question? Ada soalan? Class? Tak ada. Okay. So remember February 2021, please read that question because that one is for disposal of subsidiary. Bendanya kontra saja apa yang kita discuss tadi, terbalikkan. Yang ni kita acquire, yang tu kita dispose. Okay. So next class, bawa balik soalan Eden dan juga soalan February 2021. Kita nak discuss on direct method. Okay. Kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. Kita dah terlebih masa. Okay. So selamat Hari Raya. Okay. So take care of yourself. Okay. See you on next week. Assalamualaikum.